Всем привет, дорогие друзья, с вами Поиски, мы продолжаем проходить Пayne 3. Так, на какой миссии мы остановились, вот эту проходили, теперь вот эту. Ой, ребят, не очень люблю эту миссию. Знаете почему? Она какая-то немножко затянутая. И, в общем, увидите. Когда затянутая миссия, вот, вообще мало действий в ней поначалу. В конце на первую идет очень долго. Ну, в общем, сейчас увидите. Алло. Max? Max, you're alive? Of course I'm alive. We did not know this. We are lost, Max. Our brother was everything to us. I understand. Listen, I'm sorry about your loss. Both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the Crush and Prado came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. No, you killed him, boy. You killed my brother. What are you talking about? I understand you're upset, but please, why the hell would I do that? To get his money, to take his money. How am I getting his money, Marcelo? Please, think. I worked my ass off for your family. I saved your life twice, or more. Right now I'm going to get Fabiana. Where is Fabiana? She's in a place called Nova Esperanza. How do you know this, Max? Well, the Crunch Prayer told me just before he died. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Our family is being torn apart. So I guess I was finally about to go and experience the other side of Sao Paulo firsthand. The bit people try to ignore, the unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow, like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature. Decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool who got there before me and now is being ritually sacrificed. I've had better ideas, but then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place. E aí, gringo? Get lost, kid. Eu me amarro nesses States. Você precisa de ajuda, senhor? Speak English? Falo sim, sem problema. Need to know if you ever seen this girl, Fabiana. Come here for a second. Look at her. I know lots of girls. Sexy. Come on. This way. Where are you going? Wait a minute. Down there? É isso. Jesus. This way. Come on. At least I had found myself a tour guide. Ну ладно, ребят, идем наконец управление на шкурах. И то ненадолго, да и в целом The way I что-то see it, сделать. there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to rebuild the past. For too long, I've been stuck in between. Hidden in the dark. What was I really doing? Тут Walking мальчик in очень there трудно with a bad haircut and ridiculous shirt. Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself, grasping at some desperate delusion, control? Maybe the two went hand in hand more than I care to admit. По-моему, здесь кто-то есть школа.
совсем то, что хотелось, да, ребят? I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies would balk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly under cover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Continua andando, caralho! Que porra é essa que você tá fazendo aqui? Como que você sai entrando aqui assim? Anda, anda, vai pra lá! What do you need, guys? What O do que you você need? tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Ai, você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo, por favor. Passa. O que você tem, viado? Pega o dinheiro dele, pega o dinheiro dele. Tá no chão, hein? Passa aqui. Tá logo. Tá logo. Filho da puta. Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Fora daqui. All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass kickers who pretended to rich by shooting kids like Просто that. так. С бухты-бахты набор сесть на Макса, вот, блядь. Какие же дебилы, да? First day off the sauce, and somehow I'd still ended up in the gutter. Сели набросились просто так. Бухта-бахты. If there was one thing I learned since I've been here, it was that Brazilians came out of the womb kicking a Ну ball. да, бразильцы короли футбола, это уже говорил. Was their one legal chance at a ticket out of here. Que isso, é a coisa mais simples. Vai lá, mostra pra ele. Você escolhe. Desculpa, olá. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde estou? Tá no lugar errado, rapaz. I need a phone, a telephone. Bora. Onde go? A gente não é centro de informação política, não. Well, they weren't going to help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was going to find my way out of this mess, I was on my own. Такие мерзкие люди здесь все, да, ребят? Кошмар. Куда Макс попал, думает? Ну да, куда попал? Такие все, вокруг такие твари все. It looked like there was a bar up ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Eita, tua vez não, passa aí. Aí, o que você mandou isso? Тут кое-какая улика, по-моему, должна быть. Пистолет, что ли? А, нет, тут не доказать. А вот улика. Ну, что парни, ребят. More ways than I could possibly explain. At the disco with the gun. Yeah, you had hair back then and better clothes. Andrew Dudley from Steele, North Dakota. Why on earth are you here? Well, I'm looking for someone. What are you doing here? Up to college. The after I retired my wife, she said I had to do something. And well, you know, I always loved kids, so I got involved in Angels of the Hill. Oh, it's a great cause, and they're really great folk. And well, now we come down twice a year to help the not-naked children of the favelas. You know, it's wonderful giving back. Whole family does it. In fact, my little girl's coming in a couple of days. Aren't you afraid? I was a cop for 25 years. Ain't Grand Steel, ain't San Paulo, but you know, I seen things. And people are the same everywhere, good, bad, and different. Listen, have you heard anything about a woman, about 28, she's rich? She was kidnapped. I heard she was being held around here. No? All right, well, good luck. All right, you too. You look like you need it. I gotta get back at it. Hey, I'll say a prayer for you. Another life
life lesson I didn't want. Тот самый, который был на дискотеке, помните его? До этого он сейчас был. На Макс смотрит так. Я сейчас буду кое-что лучше цензурно смотреть на это. Ладно, смотрите. I hoped this classy-looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself and save these kids the bother. Hey, that telephone? Telefone, vai, lá no fundo, ó. Segue em frente. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt, can I buy you a beer? Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Wait, come on, try to dry out a bit. It's just a soda, please. Sure. Why don't you go sit down? Well, not really. Sure, for me. Bem gelado. Ладно, ребят, только главное не смотрите. Interesting haircut, by the way. Ребят, это ведь вот игра, а не игра. Это не должно волнить. You so По идее. that's silk. Very good to meet you. Nice to meet you, I think. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Bronco. Fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Sihano. Yeah, he's a real sweetheart. Yeah, you sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And this is his little buddy here. Mila Hegel. They work for this vigilante group. Gasha Preta. Yeah, I know him. They're very popular with right-wing politicians, like Victor Branco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages and a bit of land Rodrigo Branco wanted to develop. Rodrigo Bronco. Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange. When this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. That's right. But we had to shoot our way out of there. They let you go. It's okay, it's a little weird right now. But I know that Victor Branco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the Ufe are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's going to happen? The moment is going to come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is going to come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. You might want this. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Branco you've come looking for, then she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb. But if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You help me. And I'm going to do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What
was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood at the party. Hey, Greg! Co to facendo? Non comprende. Leave me alone. Você tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? I'll tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Вот так тебе, сука. Все, убил троих. Или могу. Ладно. Уже хозяева клуба были, что ли? Ну, что это как писали? Не понимаю, вот чем Максим так писали, я не понял здесь. Вот ему так приебывался, за то, что делать. Приебывался. Пугачёв, я тебя видел. Выходи. Надо автомат надо взять. Все, принял. Возьмем АК. Миссия чуть затянутая, знаете? Но в целом интересно, что сказать. Да, в целом интересно, что тут Тесила, вот этот вот видели, пацана этого Тесила. Интересно еще говорит. Я не трогаю тебя, девочка. Это что такое? Они прямо здесь в туалете это делают? Это в туалетом, что ли? Это дело, ну что ли, говорит. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes. Еще не прибежали ебанаты. Ебанутые, слушайте. Fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. I was walking into another not-so-welcome party. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was going to get picky. This was clearly their turf, and I just shot up their favorite skin joint. Еще где-то не стрелял. Все, умер, все. Идем дальше. Затянули миссию сильно, да, вот. И вы все прям так взяли и решили даже попасть любимого убить. Просто так. Без амбигус. И что, сильно, хотя что такой рожный, если просто заебал.
все убил. Все это все. Я не понимаю, вот так резко все взяли и допали. Я не понимаю, что они все так меня-то не взлюбили вдруг. На птичку бы найти хоть где-то. I was getting nowhere fast. The cold turkey was messing with me, like I was looking through another man's eyes. I Ну needed to нет, Макс, ты не focus. теряешь форму, ты еще форму. Да, он стал сильнее, чем в прошлых частях. Ну действительно, он такой сильный стал, ровный. Кто заметно стал крупнее, правильно, чем был в прошлых частях, не видели? I could hear a woman screaming. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to Да, те decide самые whether to ребята, crash this party or turn которые back. нас... Ну ничего, сейчас отомстим, да. Natural grace and Уродам. finesse made the Потому что они decision нас for me. тогда выбрали. Не то, что его выкрутили. Ну что, ну это не было. Это слишком не 17, короче. Все будет. Так. Оформите. А, упал у меня, что ли? Ладно, привет. Прорвалась. Что убил? Ебаната. Убить ебаната. Все, выполнено задание. Да есть надо, что здесь снайперка. Полин, обрати себе смело. Да, власть. Как ты это сделал? Ну, убили тех бандитов, которые нас тут напали. Суки. Аптечки наконец-то есть. Тут у нас наконец-то есть хоть несколько аптечек. А он минус отмапить. Сука, на тебе за мою аптечку. Ебанат. Ладно, идемте. Что у нас дальше? Дальше. А, подожди, у нас и часть, что ли? Все, больше никого. Нет, кто-то есть. Не никого, а наоборот. Полно. Ну, Макс далеко облажался, конечно, так опрокинуть этот штуку. Ну, да, очень тупо весело. Так, ладно, берем. Какой жизнь Макса дождать? Он сказал мальчику отвали. Вот это мальчик прилетал туристов, просто... Нет, он не был так не. А, я использовал ключку. А нет, не использовал. Посмотрим. Вот еще две. Вот это есть. А насколько хороший пресс вообще, это оружие.
Ладно, ну пока возьмем. Fabiana's market value was falling by the second. I had to get to Serrano before he dumped his stock. Надо выбрать сюда. Идем, отлично. Вот сюда, что ли? Да. These bastards look different, tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell they was moving up the food chain. I hoped Fabiano wasn't going to be served up come feeding time. Что все нас так боятся? Что, такой страшный, что ли? Что все так нас боятся? Не надо было убить его сразу, чтобы до того, как он выстрелит. Блять. Пиздец. Теперь, по-моему, тревога будет. А так выстрелил бы до этого, нет. Или нет, что нормально. Нет, не нормально, ребят. Сейчас мы это выйдем, не было. Все. Отлично. Ладно, идем дальше. Да, ребята, видите, что так немногословен, что обваливает, поэтому так не часто разговариваю. Так, что там такое? Это какая-то политика. Я вспомнил, о чем речь. Не важно. Это что, бандит? Как он понял, что я здесь? Что он так сразу отвратил стол? Потому что прям такая молниеносная реакция, или это он знал, что это прекрасно, что я зайду. Понимаю, очередная тебе, сука. Сука какая. Ударил максимум это сильно, да? А ты, ну как, сколько ты сидел? Кроме всех валил. Ну-ка, пашку. Ладно. Еще один бандит. Сколько вас тут? Вообще, это что, город бандитов, что ли? А здесь ничего нет. Надо сюда, видимо. Еще один бандит вышел. На, все. Сука, а ну-ка посмотрим, что у него тут. Может, есть аптечки там или что-то еще? Нет. Я понял, они что, такие бомжатки, как шибут, что ли? Это их дома, что ли? Я не понимал, бомжи какие-то, они бандиты. Никакой деньги на оружие-то есть, что? Опять бандиты. Ведь сколько бандитов, нахуй. Поворот или отсюда? А так нельзя было, оказывается, как просто дверь открываю и улетаю, так нельзя, он потом падает здесь. Ну да, и даже стал реалистичнее, чем в прошлой части. Что с моим зрением? Все нормально. Аптечка. Блин, да, бомжатки, конечно, какие-то живут. Еще они извращенцы, смотрите, тебе у них что пока ты деньги хватит, лучше потратить на что нормальное.
Блин. Сколько еще это миссия будет? Ну, немножко затянулись. Миссия, видите? Не, она неплохая, но затянутая немного. Или мне некуда? В ту сторону, что ли? Я не знал, куда мне. Ну вот, открыто было. Чего я не зашел? И ничего, кстати, вот прям ничего, просто стоял. Какая вот наука? Все, убил. Длинноватая миссия, а все же двигает катсцены. Что, Макс, думаешь покурить? Сейчас самое время курить. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Да, покурить сейчас самое время будет. А, вот в чем дело. Историк сохранится. А, знак команду собрал. Все, мы на той территории. Значит, мы уже близко. Какая долгая миссия, да, ребят? Опять же человек испугается за что-то. Ну да. Чего нас все так боятся? That was security. It had to be Serrano's pad. Сейчас, Since I was in the neighborhood, I подождите. Вот продолжаем, ребят. figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality. It wasn't like he wasn't expecting me. В этом еще и коктейль Волкова есть. Вы что, блядь, издеваетесь? Это как его образом, я туда попал. Ладно, ясно. Так. Так, все нормально, у нас точка есть одна. Но это уже большое достижение на этом уровне. Кто это пулять себе коктейлями Молотова? На! Все взорвется. Вау, все, сдох пацан сам. Все, что ли, никого нет? Здесь никого нет, кроме нас. Вот и все их здание.
Так происходит. As I approached the spot, I could hear raised voices. And I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder than I felt. Put the guns down! Let the girls go. No one needs to die, asshole. Don't you come here! Don't you? Okay. Бедная Джова, Фабиана. Пиздец, да, ребята? То есть, сука, этот Сирано взял ее пострелил. Тварь. Тварь, и все тут сказано. Бедная Фабиана. There I was Бедная. again, with all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. Ладно, на сегодня все с вами был Кимпетя. Пока подписывайтесь и не забывайте ставить лайки.